To jama'a barkan mu sake saduwa a cikin wani sabon video namu akan factorization of quadratic expression. Muna da question guda ɗaya wanda za mu solve ɗinsa insha Allah a yau. Shine x plus 2 x minus 5. We are given this quadratic expression. An ba mu wannan quadratic expression din an ce mu yi expression ɗinsa. To ya za mu yi expression ɗinsa is very simple. Abin da za ka fara shi ne wannan bracket ɗin, abin da yake cikin bracket ɗin muna da x muna da kuma plus 2. to abin da yake cikin first bracket shi zai multiply ɗin second bracket. Abin da yake cikin first bracket dukkansu shi zai amfani da shi zai multiply ɗin abin da yake cikin second bracket. To bari mu je mu sharp mu samu answer mu. First of all za mu fara multiply ɗin mu. Now we find x times this x. X times x equals to x squared. Now we say x squared in one haka. Sorry. Now we say x squared. Now we say plus 2 times x, which is plus 2x. Plus 2x. Then next, that would be x times minus 5, which is minus 5x. Minus 5x. Say the last one. Say plus 2 times minus 5. Then mukatuna plus times minus equals to what? Equals to minus. Kaga munada minus kena. 2 times 5 equals to 10. I have minus 10. Then x squared, 2x minus 3x. What is the answer? The answer equals to minus 3x. Minus 3x minus 10. So wannan shine final answer mu. Mun yi factorizing ɗinsa. Bari mu ƙara zawo baya, mu ƙara maimaita abin da muka ce mana x plus 2 and x minus 5. Yeah. An ba mu wannan abun an ce mai expression ɗinsa. To abin da yake cikin first bracket shi zai multiply ne abin da yake cikin second bracket. X times 2 equals to x squared. Plus 2 times x equals to plus 2x. Then we take x times minus 5 equals to minus 5x. Then we take 2x times minus 5 equals to minus 10. Our x is equal to 2x minus 5x. We have another minus 3x. Minus 7 is equal to one machine final answer. To jama'a kar mu manta a mana subscribing din channel din mai albarka, sannan kuma idan akwai wani inda mutum bai gane ba insha Allah to sai ya yi mana comment a cikin box namu. Insha Allah za mu ƙara yin sabon video na wani question daban wanda yadda kowa zai fahimta. Sannan kuma kafin mu tafi zan ba da assignments. Each video da nake yi insha Allah yana ba da assignment. So ga nan assignment din wannan shi ma assignment. Duk wanda ya assignment ɗinsa sai ya faɗa mana, ya rubuta mana answer sa a comment section. Insha Allah za mu duba idan akwai yara kuma za mu faɗa idan akwai yara. To jama'a wannan shine assignment din mu. A plus 2 a plus 3. Allah sai ya rubuta mana answer a comment section. Yawa in yaso sai mu duba idan akwai mistake ko kuma akwai dan gyare-gyare sai mu rubuta gyare-gyaren. Kada manta mana subscribe sannan kuma mutum ya kunna bell ɗinsa saboda da zarar mun drop din video kai za ku fara gani. Sannan kuma a mana share video sun mu. Sai lokaci mun gode.